Die Sendung begann langsam. Im Studio fehlte das gewohnte Licht, das normalerweise alles schön macht. Das Licht war gleichmäßig, aber es verbarg keine Falte, keinen müden Blick. Hier gab es keinen Platz mehr für Kulissen, nur für die Wahrheit. Sandra stand am Pult, zögerte jedoch, die Knöpfe zu drücken. Ihre Hand zitterte leicht, aber ihr Blick blieb fest. Denn heute ging es nicht um Zahlen. Heute ging es darum, dass diese Zahlen nichts mehr bedeuten. Merz saß ruhig. Sein Rücken war gerade, die Hände lagen auf den Knien. Er lächelte nicht, runzelte nicht die Stirn. Sein Gesicht war eine Maske, die er seit Jahren trug. Doch heute konnte diese Maske ihn nicht mehr retten. Auf dem Bildschirm erschien das Foto eines Mannes mit müden Augen, der einen Heizungsrechnungsbeleg in den Händen hielt. Die Unterschrift »Wachstum? Für uns nur ein Wort«. Eine Frau mit grauem Haar im Publikum neigte leicht den Kopf. Ein Mann mit schwieligen Händen starrte auf den Bildschirm, ohne zu blinzeln. Sandra sprach leise, aber jedes ihrer Worte war unumstößlich. Wir hören heute viel von Wachstum, von einer starken Wirtschaft. Aber für viele hier bleibt das alles nur ein Satz. Merz wandte den Blick nicht ab. Seine Augen blieben auf den Bildschirm gerichtet. Doch jeder konnte sehen, diese Zahlen, diese Worte, für ihn waren sie noch vertraut, für alle anderen bedeutungslos. Die Bilder wechselten langsam. Das Foto einer Frau, deren Hände einen leeren Geldbeutel hielten. Das Foto eines Mannes, der am Fenster steht und nichts als grauen Himmel sieht. Das Foto eines Klassenzimmers mit leeren Pulten, weil der Lehrer gegangen war und kein Ersatz gefunden wurde. Sandra kommentierte nicht. Ihre Stimme klang gleichmäßig, doch sie trug Müdigkeit in sich. Diese Geschichten hören wir nicht in den Zahlen, aber hier hören wir sie in jedem Atemzug. Ein Mann im Publikum, dessen Augen den Winter kannten, rückte leicht mit den Schultern. Die Frau neben ihm hielt ihre Tasche, als wäre darin ihr Zuhause. Die Kamera suchte nicht nach ihren Emotionen, sie zeigte sie einfach. Und das reichte. Merz schwieg. Seine Hände lagen ruhig, doch die Finger zitterten leicht. Denn heute sprach selbst das Schweigen lauter als seine Worte. Die Bilder gingen weiter. Das Foto eines Mannes, der seine letzten Münzen auf den Tisch legt. Die Unterschrift »Starke Wirtschaft, ich sehe nur meinen Teller«. Ein Mädchen mit kurzem Haarschnitt im Publikum presste die Lippen leicht zusammen. Ihre Augen suchten nicht die Moderatorin, sie waren einfach offen. Sandra sprach sanft, aber jedes Wort klang wie ein Schritt. Wachstum ist nur ein Wort, wenn du jeden Tag rechnest, wie du morgen heizen sollst. Ein Mann mit faltiger Stirn im Publikum atmete langsam aus. Eine Frau in einem Wollmantel richtete ihren Ärmel. Doch niemand wandte den Blick ab. Denn diese Bilder waren näher als jede Rede. Merz saß ruhig, doch sein Blick war anders. Nicht selbstsicher, einfach offen. Denn heute konnte er nicht mehr widersprechen. Die Kamera schwenkte langsam durch die Reihen. Ein Mann mit Händen, die Arbeit kannten, eine Frau mit Augen, in denen mehr Winter waren als im Kalender. Diese Menschen fragten nicht. Sie wollten nur nicht länger als Zahlen bezeichnet werden. Die Bilder liefen langsam weiter. Das Foto einer Frau, die schrieb, ich habe gearbeitet, aber für wen? Das Foto eines Mannes, der nicht mehr auf Gehalt wartet, sondern auf ein warmes Morgen. Das Foto eines Mädchens, das nicht nach der Schule fragt, sondern nach dem Abendessen. Sandra hielt das Pult an. Ihr Blick wanderte durch den Saal. Sie wusste, heute war kein Tag für Streit. Heute war ein Tag, um nicht länger zu schweigen. Sie sagte leise, vielleicht ist heute nicht der Tag für Antworten. Vielleicht ist heute nur der Tag, um euch zu sehen. Im Saal sagte niemand Ja, doch niemand wandte den Blick ab. Denn das war alles. Die Sendung ging weiter und im Studio zählte niemand mehr die Minuten. Es war, als würde alles, was hier geschah, außerhalb der Zeit existieren. Die Kameras bewegten sich langsam, als würden sie jedes Wort, jede Pause, jeden Blick respektieren. Sandra stand am Pult, wechselte jedoch keine Bilder mehr.
Ihre Hände lagen ruhig und in dieser Ruhe lag mehr als in jeder Bewegung. Ihr Blick suchte keine Antworten, er war einfach, gleichmäßig, fest. Denn heute kam niemand, um zu streiten. Merz saß da, die Schultern leicht verschoben. Seine Hände lagen auf den Knien, doch die Finger waren angespannt. Er blickte auf den Bildschirm, doch in seinen Augen war nicht mehr das gewohnte Gleichmut. Denn diese Bilder handelten nicht von Zahlen. Sie handelten von dem, was hinter den Zahlen verborgen war. Auf dem Bildschirm erschien das Foto einer Frau, in deren Augen Müdigkeit und Würde eins waren. Die Unterschrift: Wachstum? Vielleicht für andere. Ein Mann mit faltiger Stirn im Publikum nickte leicht. Doch es war kein Zustimmen, es war Wissen. Sandra sprach leise. Wir hören viel von Wachstum, aber hier heißt Wachstum nur, es wird teurer. Ihre Stimme klang gleichmäßig, ohne Pathos. Denn hier waren Worte nicht dazu da, zu überzeugen. Hier waren Worte dazu da, gehört zu werden. Ein Mann mit dunklen Augen im Publikum atmete langsam aus. Eine Frau mit kurzem Haarschnitt hielt ihre Hände an der Tasche. Nicht um sich festzuhalten, sondern weil es nichts anderes mehr zu halten gab. Die Bilder wechselten langsam. Das Foto eines Mannes, der einen alten Heizkörper repariert, weil ein neuer nur ein Traum bleibt. Das Foto einer Frau, die einen Ablehnungsbescheid hält, neben einem Stromrechnungsbeleg. Das Foto eines Kindes, das bei einer schwachen Lampe lernt. Sandra erklärte nicht. Ihre Worte klangen wie Atem. Hier geht es nicht um Ideen, hier geht es um das, was bleibt, wenn alles andere verschwindet. Merz wandte den Blick nicht ab. Seine Augen suchten nicht die Kamera. Er schaute einfach. Und das war alles, was von ihm erwartet wurde. Die Kamera ging langsam durch den Saal. Eine Frau mit Falten hielt die Hände auf den Knien, als würde sie darin jeden Tag halten. Ein Mann mit Augen, die den Preis des Winters kannten, rückte leicht nach vorne. Nicht um zu fragen, sondern um dem Bildschirm näher zu sein, wo jedes Bild wie ein Spiegel war. Die Bilder liefen weiter. Das Foto eines Mannes, der Münzen zählt und schweigt. Das Foto einer Frau, die einen Tisch deckt, auch wenn darauf wenig steht. Das Foto einer Straße, die niemand mehr entlang geht. Sandra sprach erneut. Vielleicht ist heute nicht der Tag, um zu streiten. Vielleicht ist es nur der Tag, um zu sehen. Ihre Stimme klang ruhig. Doch jeder im Saal hörte, dass hinter dieser Ruhe mehr war als hinter allen Zahlen. Ein Mann mit schwieligen Händen senkte leicht den Kopf. Eine Frau im Wollmantel richtete ihren Schal. Doch niemand wandte den Blick vom Bildschirm ab. Denn diese Fotos waren nicht von anderen. Sie waren von jedem. Merz saß ruhig. Doch seine Augen waren nicht mehr verschlossen. Er hörte zu. Und das reichte. Die Kamera ging noch einmal durch den Saal. Eine Frau mit Falten an den Wangen hielt die Finger zusammen, als wäre das ihr Gebet. Ein Mann mit Augen, die alle Winter gesehen hatten, rückte leicht nach vorne. Sandra blickte nicht zu Merz. Ihr Blick ging in den Saal. Denn heute sprach niemand für einen Politiker. Heute sprach jeder für sich selbst. Die Bilder liefen langsam weiter. Das Foto eines Jungen, der ein Haus malt. Aber dieses Haus war nie seines. Das Foto einer Frau, die einen Rechnungsbeleg hält. Und in diesem Beleg liegt ihr ganzer Frühling. Das Foto eines Mannes, der nicht mehr an bald glaubt. Das Licht im Studio blieb gleichmäßig. Es wärmte nicht, aber es zeigte. Und das reichte. Sandra hielt das Pult an. Ihre Hand ruhte auf dem Tisch. Ihre Stimme klang sanft. Heute gibt es keine neuen Antworten. Heute gibt es nur die Geschichten, die ihr kennt. Niemand sagte ja, niemand sagte nein. Doch jeder verstand. Dies war ein Tag, an dem Worte nicht nötig waren. Die Sendung ging weiter. Es war, als wäre die Luft im Studio dichter geworden, als würde jedes Wort eine Spur hinterlassen. Die Kameras bewegten sich nicht schnell. Sie lernten mit dem Publikum zu schauen. In jedem Bild Hände, die kein Wunder mehr erwarten, Augen, die nicht mehr bitten. Nur Menschen, ohne Versprechen. Sandra stand ruhig. Ihre Hände suchten nicht mehr nach Knöpfen.
Sie lagen einfach da, als könnte jede Bewegung die Stille zerstören. Ihr Blick war gleichmäßig, aber nicht hart. Denn heute war es nicht ihre Stimme. Heute waren es all jene, die in diesem Saal saßen. Merz saß gerade, seine Hände lagen auf den Knien und seine Augen suchten nicht mehr, wem er zunicken könnte. Denn heute wäre selbst ein Nicken zu viel gewesen. Heute gab es keinen Platz für die übliche Politik. Auf dem Bildschirm erschien das Foto eines Mannes, der einen Stromrechnungsbeleg hält, neben einem Schreiben von der Bank. Die Unterschrift »Wachstum, für uns bleibt nur Weiten«. Eine Frau mit grauem Haar im Publikum bewegte leicht die Finger, nicht weil sie fror, weil dieses Bild lauter sprach als jede Frage. Sandra sprach leise. Ihre Stimme klang, als würde jedes Wort nicht gesprochen, sondern ausgeatmet. Man sagt oft, wir brauchen mehr Wachstum. Aber was bleibt, wenn das Wort mehr immer nur für andere gilt? Ihre Worte forderten keinen Streit. Sie waren einfach da. Ein Mann mit faltiger Stirn im Publikum nickte langsam. Eine Frau mit kurzem Haarschnitt presste die Lippen zusammen, sagte aber nichts. Diese Bewegungen waren leiser als Worte. Doch in ihnen lag mehr als in jeder Rede. Die Bilder wechselten langsam. Das Foto einer Frau, die eine alte Tasse hält, weil eine neue immer nur in Worten existiert. Das Foto eines Mannes, der Kleingeld in den Geldbeutel legt, wissend, dass es nur für Brot reicht. Das Foto eines Jungen, der nicht mehr fragt, wann die Wärme zurückkommt, weil er die Antwort schon kennt. Sandra sprach sanft, aber jedes Wort klang wie ein Schritt. Hier geht es nicht um Pläne. Hier geht es darum, wie man lebt, wenn jedes Wort schon zu viel kostet. Ihre Stimme forderte kein Nicken. Doch in jedem Blick im Saal hörte man, wir wissen es. Merz bewegte sich nicht. Seine Hände lagen ruhig, doch die Schultern waren leicht gesunken. Er suchte keine Worte. Denn Worte waren heute nur das, was aus den Mündern derer kam, die nicht mehr sprechen. Die Kamera ging langsam durch den Saal. The woman with wrinkles held her hands on her knees, as if she were holding every day in those palms. The man with eyes that knew the cost of winter shifted slightly forward, not to ask, but to be closer to the screen, where each frame was like a mirror. The slides continued. The photo of a man closing the shutters because the night doesn't ask. The photo of a woman writing, I've heard enough. The photo of a boy drawing a house, but that house has no doors. Sandra stopped the remote. Her hand rested on the table. She said quietly, Today we're not talking about ideas. Today we're talking about what everyone here already knows. No one in the audience stirred, because today no one wanted it to end. The broadcast continued. The light in the studio remained even, not bright, not warm. But in that light, the faces were more honest than all the words spoken here over the years. Sandra spoke again. They say we need to invest, but what's that worth when no one here believes it applies to them anymore? Her voice was steady, but in that steadiness was everything, exhaustion and hope that no longer wanted to be a word. The man with calloused hands in the audience nodded slightly. The woman in the wool coat gripped her hands tighter, but no one looked away from the screen, because in that screen was what's always hidden. The slides went on slowly. The photo of a woman holding a rejection letter but not tearing it up, because it's all she has left. The photo of a man looking out a window, where there's no bus, no spring. The photo of a girl who no longer asks because she's heard all the answers. Sandra stopped the slides. Her gaze swept the audience, but it didn't seek anyone in particular. Her voice was soft. Maybe this isn't a fight. Maybe this is just the moment when no one stays silent anymore. Merz didn't respond. He couldn't, because today even words would be empty. The camera panned the audience again. The woman with eyes holding more winters than summers. The man with hands that held not a bag, but every day. The girl who simply sat, quietly, calmly. The light in the studio didn't fade. It just showed,
because today wasn't for applause. Today was for staying. And when Sandra turned off the screen, no one said enough, because this was everything. The broadcast went on slowly. The light in the studio seemed even, but it no longer illuminated. It revealed every wrinkled forehead, every hand that no longer waits, every face that long ago stopped smiling without reason. The cameras didn't chase dramatic shots. They simply lingered, like breath that needs no words. Sandra stood calmly. Her hands no longer touched the remote. Her gaze didn't waver. It was direct, honest. Because today wasn't her voice. Today it was everyone sitting in that room. Merz sat upright. His hands rested on his knees, his eyes no longer searching for someone to nod to. Because today, even a nod would be too much. There was no place here for the usual politics. On the screen, a photo of a man holding a utility bill next to a bank notice. The caption, "Growth, I only see numbers I can't pay." A woman in the audience exhaled slowly. Her gaze was tired, but not empty. Sandra spoke quietly. Sometimes we only hear numbers, but behind every number is someone who doesn't know how to make it through tomorrow. Her voice was even, without flourish. Because flourish is for those who still believe words can warm. The man with a wrinkled face in the audience shifted his shoulders slightly. The woman with short hair kept her hands on her knees, as if they held all she had left. The slides moved slowly. The photo of a woman holding an empty cup, closing her eyes, not from exhaustion, but because it's easier not to hear. The photo of a man fixing an old stove, because a new one is always just a word. The photo of a boy drawing a house without doors. Merz didn't move. His gaze remained steady, but it no longer held the shield of politics. He simply listened. The camera didn't seek close-ups. It showed faces that no longer believed in applause, hands that no longer wanted promises, eyes that still stayed open. Sandra spoke slowly, as if each word had to be exhaled, not spoken. This isn't about programs. This is about days when words buy nothing. Her voice was soft, but in that softness was strength, the kind that remains when nothing else does. The man with calloused hands nodded slowly. The woman in the wool coat brushed her knee, but no one looked away from the screen. Because these photos were closer than any speech. The slides continued. The photo of a woman holding a rejection letter, but not tearing it, because it's all she has. The photo of a man who no longer waits for spring, only for a smaller bill. The photo of a girl who no longer asks, just sits, quietly, calmly. The light in the studio stayed even. It didn't try to soften faces. It just showed them as they were. Sandra stopped the remote. Her gaze swept the room. But she wasn't looking for a question, because today no one was asking. She said quietly, "Maybe today it's enough if we just don't look away." Her voice was steady, but it held something undeniable, understanding. No one in the audience said yes, but every gaze spoke louder than words. The broadcast went on. The camera panned the rows again, the woman with eyes that knew the cost of warmth, the man with hands that no longer waited for spring, the girl with a braid, holding her bag as if it contained all her silence. The slides started again. The photo of a man counting every coin. The photo of a woman warming her hands over an old stove. The photo of a boy drawing a house where winter doesn't exist. Sandra didn't rush. Her words came slowly. Today isn't a day for new numbers. Today is a day to see who's behind them. Merz didn't respond. His gaze was direct, but it held no questions. Just steady breathing. The light in the studio didn't warm, but it stayed. Because today, even light was all that could be given. When Sandra turned off the screen, she didn't say, "That's all." She just nodded. Because sometimes a nod is all that's left. And no one stood. Because today, no one wanted to leave first.
The broadcast moved slowly, as if time in the studio refused to move forward. The cameras didn't chase pretty shots, they simply stayed. Sandra stood calmly, but her gaze no longer held expectation. She knew no one here was waiting for applause. Merz sat, his shoulders slightly shifted. His hands rested on his knees, not like someone ready to answer, but like someone who knew. Today, words weren't his. Today, words were what lingered in the silence. On the screen, a photo of a man with a tired gaze. In his hands, a receipt, and in those fingers, every one of his mornings. The caption, "Strong Germany, not here." A woman in the audience exhaled softly, but said nothing. A man with short hair slowly raised his eyes. Sandra spoke gently. "We hear a lot about a strong country, but what's that worth when strength only exists in numbers?" Her voice was even, without strain, because strain would have been too much here. Everyone knew. Strength isn't what's said, but what's held. The slides moved slowly, the photo of a woman closing the shutters so the night wouldn't hear her breath. The photo of a man holding a receipt, as a reminder that words don't warm. The photo of a boy who's silent, not out of fear, but because he's tired. Merz didn't look away. His eyes were steady, but they no longer held the usual confidence. Only silence, the kind that leaves no room for slogans. The camera moved slowly through the room. The woman with eyes that had seen too many winters. The man with calloused hands that always held on, even when letting go was easier. The girl with braided hair who didn't hide her gaze. Sandra spoke slowly. "Maybe what you hear today isn't new, but today it must be heard." Her voice sounded like a step on an empty street, steady, unhurried. The man with a wrinkled forehead in the audience lowered his head slightly. The woman with gray hair kept her hands on her knees. Those hands didn't ask, didn't wait, they just were. The slides continued. The photo of a woman holding an empty cup, not because she's hungry, but because that cup is her day. The photo of a man fixing an old lamp, because new light is always just promised. The photo of a girl drawing a house, but that house has no windows. The light in the studio didn't try to warm, but it showed everything, wrinkles, hands, breath. And that was enough. Sandra didn't rush. Her words were soft. Today isn't a day for big promises. Today is just a day to stop looking away. Her voice sounded like a pause, but that pause said more than any words. Merz didn't respond. His shoulders were even, but in that evenness there was no strength. Only honesty, the kind that remains when everything else sounds hollow. The camera panned the room again. The man with eyes that no longer asked. The woman with fingers holding not paper but days. The girl who simply looked, straight, calmly. The slides moved slowly again. The photo of a boy holding a pencil but not drawing. The photo of a woman holding a letter, and in that letter her entire winter. The photo of a man who no longer waits for spring, because spring isn't for everyone. Sandra stopped the remote. Her gaze swept the room, but it didn't seek gazes, because today every gaze had already said everything. She said quietly, "Maybe today it's enough if we just stay here." Her words sounded like breath. Calm, but they held everything. And no one in the audience stood, because today no one wanted to leave first. The broadcast continued, and in the studio not a single unnecessary sound was heard. Even the breathing seemed slow, as if everyone here understood. This wasn't just words, it was something more. The cameras moved as if they were learning to listen. Every movement, every glance mattered more than ever. Sandra stood calmly. Her hands no longer sought the remote. Her eyes didn't dart from face to face. She knew today a glance was all that remained. She no longer spoke loudly, because a loud voice is for those who still believe words can save. Merz sat upright.
His shoulders were slightly lowered, his hands resting on his knees, as if each of the moderator's words was not a blow, but a reminder. He didn't speak, didn't interrupt. And in that silence was more than in all the speeches heard here over the years. On the screen, a photo of a woman holding a cup. There's no tea in that cup, no warmth, only her fingers, which no longer ask. The caption, "Growth? Not for me." The woman with gray hair in the audience exhaled slowly. The man with calloused hands didn't look away, because in those fingers was there every morning. Sandra spoke quietly. Sometimes we talk about growth, about goals, but for many here it's not a word, it's just another silence. Her voice was even, without coldness, only exhaustion, the kind that comes when there's no need to argue anymore. The man with a wrinkled forehead in the audience shifted slightly forward. The woman with short hair held her hands together, as if that made it easier to breathe. But no one looked away from the screen, because today those frames weren't about others. They were about everyone. The slides changed slowly. The photo of a man standing at a window with only gray sky beyond. The photo of a woman closing her eyes, because in that darkness it's easier to stay silent. The photo of a girl drawing a house without a staircase, because no one goes upstairs anymore. Sandra spoke softly, but each word sounded like a step. Today isn't about what we want. Today is about what remains when everything else is just words. Merz didn't respond. His eyes were open, but there were no words in them, because today words would be too small. The camera passed through the room again. The woman with eyes that knew the cost of every winter. The man with hands that always held more than necessary. The girl with dark hair who simply looked, not at the screen, but into what was there. The slides moved slowly. The photo of a man laying coin after coin, not because he believes in the future, but because it's all he can do. The photo of a woman holding a letter, but her name isn't in that letter. The photo of a boy who no longer waits for gifts. He only waits not to hear later. Sandra stopped the remote. Her gaze swept the room, but it didn't seek questions. She knew, today there were no questions, only breath and silence. She said quietly, "Maybe today isn't a day to explain. Maybe it's just a day to stop looking away." Her words sounded even, without threat, without hope. Just what remains when everything unnecessary is gone. The man with calloused hands nodded almost imperceptibly. The woman with wrinkles near her eyes adjusted her sleeve, not to warm herself, but because it was all she could do. The light in the studio remained even. It didn't try to beautify. It just showed hands that no longer wait, eyes that no longer believe, but still stay open. The slides started again. The photo of a woman closing shutters, but in those shutters, her every morning. The photo of a man looking in a mirror, but that mirror holds no words. The photo of a girl who no longer asks, because she's heard everything. Sandra spoke again. "Maybe today it's enough if we don't talk, if we just show what's always been there." Her voice was calm, but in that calmness was no weakness. It was strength, the kind that comes when there's nothing left to lose. Merz said nothing. His gaze was steady, but his shoulders trembled slightly, because today even a tremble was truth. The camera passed through the room once more. The woman with eyes that no longer waited for questions. The man with hands that always held, even if no one asked why anymore. The girl who simply sat, quietly, calmly. The light didn't fade, it just stayed, because this light wasn't about answers. It was about what everyone here saw today. And when Sandra turned off the screen, she didn't say, "That's all." She didn't say, "Enough." She just nodded, because sometimes a nod is all that remains. And no one stood, because no one wanted to be the first to leave.